Well, всем здорово, ребятушки, мы на YouTube. Сегодня у нас 19 ноября, 10 утра и 4-я конференция по тестированию ПО. Всех приветствую, кто будет смотреть это в онлайне, кто сейчас в реал-тайме будет смотреть, а потом и в записи. Ребятушки, всех приветствую. Итак, чего у нас будет на сегодня? Сейчас будет выступать последовательно 5 человек. У них темы на сегодня: тестовая документация на украинском языке, модели OSI на украинском языке, тест-дизайн, техники тест-дизайна на английском языке, тест-кейсы на английском языке и что такое API на английском языке. Так, у нас сегодня такой International Style Conference. Вот, всем здорово. Значит, смотрю, в чатик уже ребятки добавляются в чат на YouTube. Всем привет, всем привет. Всем, кто заходит, ставим лайк. У нас как бы не сильно бесплатно, у нас за лайк. Можно смотреть наши презентации, наши докладики, наши конференции и собесы. Заходишь, как бы ставишь лайк. Вот, ребятушки. Значит так, небольшие правила поведения людей в чатах на этой конференции, кто будет смотреть онлайн и потом в комментариях. Значит, обращаю ваше внимание на то, что ребята, которые здесь выступают, это мои подаваны с моего курса тестирования. Кто-то делает эти презентации, выступает в первый раз. Значит, понятно, что могут быть какие-то нюансы, человек может заволноваться, что-то где-то потеряться, но в любом случае он дожмет и дорасскажет. Поэтому, если, когда вы видите, что у человека что-то не получается, и в вас вот начинает бурлить какая-то коричневая масса, и вы хотите вылить ее в комментарии, да, рекомендую воздержаться, потому что как минимум, на этой конференции ребята передавили столько тараканов в своей голове, прежде чем выступить, так сильно морально выросли над собой, так сильно круто подготовили темы и презентации, а в нашем случае здесь будет на украинском и английском языке, то есть еще где-то и не на родном языке, понятно, что это будет немножко сложнее. Поэтому в любом случае, как бы ни было, относимся с благодарностью к тому, что они для вас подготовили эти презентации. Приветствуются только позитивные комментарии. Не надо мне тут говорить, что у меня нету свободы слова. Свобода слова есть, но у меня есть кнопка «Чистить комментарии». То есть свобода слова есть, но и моя свобода тоже у меня присутствует. Собственно, это мой храм, и со своим уставом сюда нельзя. Как-то так. Значит, все. Приветствуем ребят. По окончании каждого выступления я бы хотел видеть ваш фидбэк в комментариях, а потом ваш фидбэк, в смысле в комментариях в чате, а потом и те, кто будет смотреть это в записи, ваш фидбэк и на записи в комментариях. Вот. Как понравилось. Если действительно есть какая-то конструктивная критика, там, ну, что-то добавить надо, а вот здесь вот был момент немножко упущен, там, или что-то еще. Корректно, аргументированно пишите свой комментарий, без надменности, без попытки кого-то обосрать или унизить чье-то достоинство. Нет, ребятушки, научитесь быть нормальными людьми, а не быдлым каким-то. Поэтому не нравится. Ищем, почему не нравится, конструктивно высказываемся, и все. Если нравится, значит, окей. Все, написали, как вам нравится. Вы понимаете, фишка в том, если нравится, обычно человек об этом не кричит. Но в данном случае, если вам реально нравится, напишите об этом. Во-первых, ребятам, которые выступают, им очень важно получить позитивный фидбэк о своем выступлении. Если они готовились, они 3 недели, готовились, алло. И сейчас они выступают, и когда у них будет позитивный фидбэк, они и на следующих презентациях выступят, вам что-то интересное расскажут.
и сами смогут лучше прокачаться, у них будет уверенность в себе, они смогут пойти на собеседование и круче себя показать, потому что они уверены в том, что рассказывая что-то на публику или другим людям, у них это получается. Поэтому важно получать позитивный фидбэк. Вот. Значит так, все, я наговорился. И будем сейчас потихоньку начинать. Маленькая ремарочка по поводу моего курса тестирования. Значит, группку я хочу начать где-то в конце декабря, либо уже там в начале января. Посмотрим, как пойдет. Дело в том, что почему я так уже посмотрим. Я сейчас готовлю глобальное обновление именно структуры курса. И сейчас вот прям идет активная работа. И об этом я объявлю, о том, что конкретно меняется на курсе через где-то неделя, полторы-две я прям объявлю официально, чего и как дальше будет на курсе. Поэтому следите за новостями. Кто хочет прям на курс потом записаться, вот следите, что будет. Будет реально крутое обновление, реально будет круто. Более того, сейчас у меня на курсе идет уже техническое обновление. Вот первое занятие технического обновления ребята в 31 группах уже почувствовали на себе. Это поиск, съем, фильтрация серверных логов на бэкэнде, на удаленном сервере для поиска багов. Они прям прочувствовали это занятие. Вчера было занятие по работе веб-сервисов, по микросервисной архитектуре, как искать баги внутри, между работой микросервисов, как в этом всем разбираться, куда там лезть, как это понимать и как отлавливать баги. Именно в бэкэнде веб-сервисной архитектуре. Вот, у них вчера было это занятие. И дальше будет круче. Дальше я настолько сильно буду прокачивать технически свой курс, что то, что было до, это, считайте, было очень хорошее начало, но мы круто продолжаем. Вот так. Ну и никто не отменял реальную коммерческую практику на моих проектах. Ребята пашут, ребята занимаются. Какие-то проекты останавливаются, новые проекты приходят. Честно, где-то я туплю с проектами, не всегда успеваю там быренько коммуницировать со стороной заказчика. Блин, да столько менеджерских моментов хватает. Но двигаемся, работаем. Ребята пашут, у кого-то есть задач, блин, хоть каждый день по 80 часов можно пахать. Есть задачи, где у человека там есть 2-3 часа свободного времени в день, он и их тоже может уделять на тестирование. Так что реально коммерческую практику ребята себе спокойно пишут в резюме с правильными оговорками, чтобы там юридически ничего не нарушить, да, и потом самим себе в ногу не выстрелить. Но, собственно, коммерческая практика в резюме у ребят пишется. И это прям классно. Кто у меня, причем, знаете как, ребята занимаются на курсе, просто вот занятия проходят, там что-то новое изучают, и параллельно проходят коммерческую практику. То есть они занимаются, и у них уже тикает, капает опыт в резюме. И по окончанию курса у меня человек с коммерческим опытом. Вот это, я считаю, охрененная фишка. И те курсы, я не говорю, мои курсы классные, я это знаю. Уже, слава богу, 2,5, по-моему, 2 или... 1,5 года, 2 я их точно веду. Моя аудитория сама говорит за себя. И отзывы ребят, которые... Ладно, аудитория, это я понтуюсь. Отзывы людей, которые устроились на работу. А я попрошу немножечко внимания, ребятки, заметить, что я пощу только отзывы людей, которые реально устроились на работу, а не просто отзывы людей, кому эмоционально понравился мой курс. Понимаете? Вот я лично на своих соцсетях пощу только отзывы трудоустроенных, а не всех, кому понравилось. Вот. Следовательно, мои отзывы, они прям реально true, они честные. По трудоустройству они идут. Вот. Дальше. Я закидываю удочку наперед. Поскольку, знаете, в чем прикол? Когда я начинал свои курсы, на многих курсах, вообще вот по тестированию, по сути, перечитывали книгу Куликова или ISTQB. Ну, люди платили бабки за то, что им придут, начитают какие-то там лекции, они это перезапишут себе в тетрадочку и с этим пойдут трудоустраиваться.
Вадик начал делать курсы, много инструментов, много технической практики, много технических знаний. Смотрю на программы всех остальных курсов. Ой, у них тоже появляются инструменты, появляются какие-то углубленные технические знания, программы начали у курсов обновляться. Классно, Вадик тряхнул индустрию. Были курсы и до меня, которые реально с крутой технической программой. Я не спорю, я что-то Америку не открыл. Но смотря на тех, у кого раньше этого не было, а теперь появляется, ты такой, ну здрасте, реально выросла индустрия. Хорошо. Прикол дальше. Вадик сделал коммерческую практику на проектах. Угу. И внезапно ребята, кто курсы ведет, компании, тоже начали делать коммерческую практику для своих студентов. Я всех могу поздравить, мы снова тряхнули индустрию. Теперь курсы, многие по тестированию, немногие, пока еще, к сожалению, немногие, но уже начали впариваться, чтобы предоставить своим студентам коммерческую практику. По-моему, я снова что-то качнул, снова двинул вперед, да? А теперь, ребятушки, при всем этом официально заявляю, что скоро я буду очень сильно впариваться, чтобы трудоустроить своих студентов. Во-первых, ко мне в компанию, потому что мы-то коммерческие проекты наращиваем, их становится все больше. И рано или поздно мы начнем брать людей к себе на работу. А к себе на работу я буду брать только своих подаванов. Только своих подаванов. Все, кто там с других курсов, там будут слать мне резюме или опытные QA. С опытными еще подумаем. Вот кого я лично знаю, кто с нами на собесах и захотят со мной работать, ну, будем договариваться. Есть варианты. Но именно вот кто через джунов захочет зайти, только мои подаваны. Ну и буду отдельно держать людей, которые будут впариваться, чтобы трудоустроить моих ребят. Я как-то раньше заявлял, что вот курсы, которые там помогают людям трудоустроиться, это такие там, что-то мулька какая-то, никто никому не помогает. Да, я раньше с этим как-то негативно к этому относился, истории писал, признаю, было. Но ситуация везде сейчас такая, что реально ребятам с курсов гораздо сложнее найти работу, чем это было раньше. Раньше, если можно было жопой высиживать, по сути, рассылать резюме, и ты найдешь работу за 2-3 недели, если ты прям впариваешься, ищешь работу. 2-3 недели максимум. При нормальном поиске и хождении по собесам ты работу найдешь в любом случае. То сейчас уже нет. Я пощу отзывы ребят, которые находят работу, это опять же они ходят по собесам. Найм-то идет, ничего не остановилось, найм идет, но не такой яркий, как это было раньше, к сожалению. Поэтому буду впариваться, буду настраивать схемы трудоустройства своих студентов. И к себе, и в другие компании. Вот. А раз уж я буду впариваться за трудоустройство своих студентов, значит и качество моих студентов должно вырасти не то, что там типа на голову, то есть это должно перерасти вообще в другое, во что-то. Не просто человек, выпустившийся с курсов, да, и с коммерческой практикой. Нет, он должен зайти на работу как заточенный, готовый инструмент, чтобы войти в компанию. Я над этим сильно сейчас буду париться. Поэтому вот скоро ждите. То есть это не на полгода перспектива, это перспектива ближайших месяцев. Вот. Да, будет как-то получаться, где-то не получаться, но мы будем двигаться в этом направлении. С коммерческой практикой тоже не все получалось. Но как-то же вырулил, как-то же мы настраиваем свои процессы. Да, мы гребем столько всяких нюансов, столько сложных моментов. Поверьте мне, менеджмент, как оказалось, это... Я лично, ребята, понял за свои 7 лет в IT, почему менеджерам платят больше. Это реально тяжелее, чем программирование. Я официально заявляю, менеджмент тяжелее программирования, тяжелее тестирования, тяжелее, дизайна, тяжелее дизайна. Менеджмент реально ответственная. Если менеджер нормальный, и он как бы впаривается в свою работу, то ему 100% будет тяжелее, чем любому техлиду.
Поверьте мне. Потому что я был и тестировщиком, и бизнес-аналитиком, и программистом был. Сейчас я менеджер, ну и программированием занимаюсь. Поверьте мне, я когда просто программирую, я отдыхаю. Когда мне надо что-то менеджить, это, блядь, реально пахота. Это реально мозги вскипают. У меня от программирования так мозги не вскипают, как от менеджмента. Но у меня буквально, я настраивал микросервисную архитектуру, у меня падают веб-сервисы, а какой-то веб-сервис там не может принять ответ от другого веб-сервиса. Я сутки не спал, сидел, разбирался с технической проблемой, пытался программировать. Ребята, мне было в кайф не спать. Мне было в кайф вот эти сутки отдать на решение проблемы, причем решение решается в одну строчку кода. Понимаете? В одну строчку кода. Я на эту строчку потратил сутки. Но мне было в кайф, мне было приятно. Это было морально гораздо легче, чем, чем хотя бы там 3 часа активно посидеть, поуправлять процессами в каких-то проектах. Ребята, поймите, менеджмент реально сложнее. Вот. Поэтому менеджерам платят больше. Вот так. Значит, что-то меня понесло, да, про свои курсы. У нас же конференция 4-я, а я еще ничего даже и это не рассказал. Все. Короче, технический курс у меня сильно обновляется. Подъедет Jenkins, подъедет GitLab, микросервисная архитектура. Вот она уже веб-сервисы. С терминалом тоже ребята будут много. По сути, с мобилочками еще сделаем. Больше будем внедрять автоматизации для моих мануальщиков. Да, больше будет автоматизации. И отдельно будет курс по автоматизации с Анатолием Карповичем. Короче, ждите, будет до хрена всяких обновлений. И я над этим активно сейчас работаю. Как-то так, ребятушки. Все, я наговорился, нарассказался. Нас 74 человека сейчас смотрят, а лайков только 34. Не понял. А ну-ка, давайте ставьте лайки, ребята. Алло. У нас тут вход 1 лайк. Окей? Окей. Как-то так. Все, сейчас, ребятки, послушайте, я побубню немножко, раскидаю в соцсети, как и на всех обычных собесах, и начнем. И потихонечку начнем. Да, пока я тут бубню, ставьте лайки. Пум-пурум-пум-пум-пурум-пум-пум. Да, кстати, то, что я говорил про трудоустраивать, это я сейчас не то, что качну индустрию. В курсах, где прям организация работает, много людей занимается какой-то организацией курсов, там есть трудоустройство, ну, как бы в том виде, в котором они это рассказывают, что трудоустройство. Там резюме ребят куда-то рассылается в компании, ну, в каком-то виде. Это трудоустройство, даже хотя бы как маркетинговая мулечка, она присутствует. Она присутствует. Базару ноль. Но я хочу сделать качественно другой подход. Не просто рассылка резюме моих ребят к этим, ну, в компании. У меня будет что-то новое. И я про это расскажу. Это большая работа будет, это будет очень много подготовки, но это я знаю, что будет очень круто, а главное эффективно. Мои ребята будут устраиваться на работу больше и раньше всех остальных. Я точно знаю, что у меня получится. Вот. Все, поехали. Сам со Львова, но уже захотел на ваш... Да, я жил во Львове до войны, ребят, я жил во Львове, я уезжал под взрывами ПВО. Так, поехали потихонечку. Сейчас, набрасываю, накидываю. Share, copy. Так. Погнали. Сессия 1. Сессия 1. Так.
Think. Сейчас описание тем готовлю. Секундочку, модели OSI. Think. Дальше. Оп. И пятый доклад будет. Так, сейчас. Что такое API? Так, на английском. Так. Ссылочку на YouTube. Оп. Share. Copy link. Сюда. Пинимся. Пин. 31 channel. Оп. Оп. 32 channel. Band. 32 channel. Все, везде ушло, и на LinkedIn забросим. Все, публикация ушла. Итак, все, потихонечку начинаем. Потихонечку, ребятки, начинаем. Значит, сейчас у нас тема доклада будет тестовая документация. Рассказывать будет Татьяна на украинском языке. Итак, Татьяна, я тебя размьючиваю, можем начинать, а я сейчас еще раз разрешу скрины шарить. Вот, и все, можно начинать. Танюш? Да. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, почнемо. Есть. Презентация есть. Угу. Давайте сделаємо так. Ти одразу мені скажеш, чи все там добре? Да, я сейчас смотрю. Тільки так. Все, работаем. Все, почнемо. І так, друзі, я вас вітаю. Мене звати Тетяна Слюсаренко, я з 31-ї групи. Тема моєї презентації – це тестова документація. Да? І так, вона буде на українській мові і буде вже ж англійська мова. Чому? Бо вся термінологія англійською мовою нам дуже важлива. І так, здається, нічого такого особливого. Да? Тестова документація, скільки ми про неї вже розмовляли, я думаю, вже 100 разів про неї чули, але все це дуже важливо для тестувальника. Чому буде цікаво? Цікаво буде, бо я розповім вам трошки про тест-кейси, про чек-листи, про баг-репорти і розповім про decision table. Це таблиця прийняття рішень. Да? Не буде, на жаль, тестової стратегії, юзер-кейси, майнд-мапс, тест-репорти, матриця вимог і тест-плани. Не поясню, чому, бо ми просто не встигнемо тільки на тест-план, нам прийдеться багато часу витрачати, але я просто хочу, щоб ви бачили, да, що така документація існує. Може вам захочеться, да, може ви забажаєте подивитися самим на це. Здається, нічого такого, да, але будуть деякі фішки.
Я хочу вам ще розповісти про severity priority, про тулси, про сайт, дуже цікавий з багами, та question to the BA. Ну, то може після цього у вас буде таке враження, що треба подивитися. І так, друзі, дивіться. Документація взагалі ділиться на два типи, зовнішня документація та внутрішня документація. Коли ми кажемо про зовнішню документацію, це user story, специфікація, change request, баг-репорти, тест-репорти. І внутрішня документація, яка використовується безпосередньо у компанії, це тест-плани, use-кейси, тест-кейси та чек-листи. Дивіться, я вам зробила чорним кольором, баг-репорти, тест-кейси, чек-листи – це те, що ми будемо сьогодні, про що ми будемо сьогодні розмовляти. І так, спершу я дуже хочу вам розповісти про severity priority. Чому? Бо це запитання, яке дуже часто запитують на співбесідах, і без цього вам буде важко просто заповняти атрибути для баг-репортів, для тест-кейсів, просто щоб ви розуміли, що це взагалі таке, з чим його їдять. Severity відрізняється від priority тим, що severity – це атрибут, він характеризує вплив багу на функціональність. От просто запам'ятайте, саме вплив багу на функціональність. Severity представляє взагалі-то PM, бо він краще знає продукт, він знає, це важлива помилка, чи не важлива, чи може зараз ми поки що можемо її нафіксити, можете пофіксити пізніше. Має декілька рівнів, блокер, critical, major, minimal, trivial. Це одна із таких характеристик, може інше бути. Але просто запам'ятайте, що є високий рівень, блокер, коли є така помилка, що ми не можемо її просто обійти. Critical, коли ми можемо обійти, але вона дуже так впливає на наш функціонал. Major – значний дефект, minor, trivial – це, наприклад, якась помилка граматична в тексті. Тобто, ось така градація severity. Також є пріоритет, це атрибут, який визначає швидкість усунення багу. Він також має рівні свої, є топ, це найвищий пріоритет, high – високий пріоритет, normal і low. Може бути ще градація, наприклад, high, medium і low. Тобто, просто щоб ви знали, що ось це пріоритет, це, вибачте, я сказала перед цим, що severity пише PM, це моя помилка, ні, severity пише тестувальник, а priority це визначає саме PM, бо він знає, коли нам потрібно пофіксити цей баг. І так, дивіться, для вас я зробила таку презентацію, такий слайд, де ви можете побачити рівні severity і priority. Ще раз я повторю, що severity проставляє тестувальник, а priority проставляє PM. І так, бачите, є ще такі рівні, low, minor, major, critical. Тобто просто запам'ятайте для себе таку картинку, і ви можете її використовувати на співбесідах. І так, коли вас запитують, наведи приклад, як це там low, severity, high, priority. Ось вам приклад. Помилка в скайпі, в телеграмі, в назві, вона такого прям важливої дії, впливу на функціонал не має, але вона має вплив на бізнес ваш. Такий приклад, коли у всіх книжках пишуть Google і неправильно написали, наприклад. От дивіться, наче нічого такого, але ви як юзер подивитесь, і у вас буде таке враження, якась не дуже гарна компанія, тобто репутація цієї компанії постраждає. Ось чому важливо, от ви як думаєте, як тестувальник, і що нічого такого, а ось PM, він оце priority, він каже, що це хайп, бо це дуже великий такий вплив на наш бізнес. Ще раз я повторю, що це дуже важливо. Пріоріті проставляє
PM. І так, ось такий приклад. Дивіться, все, що стосується грошей, це взагалі високий пріоритет і високий severity. Да? У нас є одна ціна, а по факту у нас зовсім інша ціна. Це і high severity, і high priority. Або, наприклад, у нас не та мова, там, да? У нас це англійською мовою, а тут у нас там інша мова. Ось так може виглядати баг-репорт. Я до цього повернуся, покажу вам на практиці. І так, перший документ, є такий документ, як питання до BA. Я його ніде не бачила просто як якісь приклади, тому я беру тут у своїй презентації тільки свої темплейти, свої роботи. Може бути таке, да, що у вас є документація, ви з нею ознайомились як тестувальник, після цього у вас виникнуть деякі питання. І ось ви оформили у такому вигляді питання до BA. Він з ними він ознайомиться і напише вам, наприклад, відповідь. Це якщо у вас немає такої гарної комунікації, якщо, наприклад, BA не з вашої сторони, з сторони компанії, ось ви можете таким чином це оформити. Є і ID, і параграф, і питання, і вложення, і пріоритет. Далі чек-лист. Дивіться, якщо вас запитають на співбесідах, чим відрізняється чек-лист від тест-кейсу, не треба прям описувати всі атрибути чек-листа та тест-кейса, можна просто сказати, що чек-лист – це такий список перевірок. Да? Він може мати там статуси перевірок. От дивіться, там у нас пас, коли все добре, да, ми перевірили, зробили перевірку, якийсь там, побачив, все нормально, да, а фейлд, коли не пройшла перевірка, або у нас є блок, да, ми не змогли перевірити, або ми просто пропустили, або у вас багато тестувальників в компанії, і хтось там взяв 10 перевірок, перевіряє їх, а потім хтось, інші, да, бачать, що там в in-progress статус, значить, я не буду брати ці перевірки, беру інші. Тобто все це не просто так, не просто якісь кольорові назви, транс, що не проганяється, наприклад. І ось ID там. ID, модуль, verification, result, comments, environment та інше. Як це може виглядати? Ось приблизно так. Це найпростіший такий чек-лист. Насправді там може бути дуже багато перевірок. Коли використовується, коли у вас якийсь там невеликий проєкт, ви не будете писати тест-кейси, покрокові шаги, степи, просто зробили ось таку перевірку. Ось вам приклад. Да? Далі, таблиця прийнять рішень. Що це таке? Це одна з технік тест-дизайну, це такий документ, таблиця, де ви описуєте умови, варіанти виконання дії і взагалі необхідність цих дій. Наприклад, є задача, 2 приклади, як можна описати, створити таблицю прийнять рішень. У вас є якась умова, у вас є результат, у вас є тести, приблизно це виглядає так. Я дуже часто бачу цю задачу, але там просять чи написати там чек-листи, тест-кейси, ще зробити якийсь аналіз граничних мов, і так далі. Ось приклад, як можна цю задачу, для цієї задачі зробити decision table. Далі у нас йде такий дуже важливий документ, це баг-репорт. Це вже середина моєї презентації, тому я раджу вам дуже подивитися так уважно. Чому? Бо баг-репорт – це той документ, заради чого взагалі-то вас найняли, можна так сказати. Тобто, ні, це той документ, який ви обов'язково будете писати, скажімо так. І хочу, щоб ви знали, що є не просто ж баги, не просто дефекти, багато різних є помилок, тобто є градація цих помилок, error, це якась там дія людини, що привела до неправильного результату. Або mistake, це те ж саме. Або failure, якийсь збій в роботі. Є просто баг, це помилка в програмному продукті. Є fault, причина, через яку виникають дефекти. І сам дефект, недолік компонента або системи. Нащо потрібна ця градація, взагалі нащо ця інформація. Якщо, наприклад, ви хочете здати тест ISTQB, там є такі запитання, якщо ви хочете зрозуміти, що це за проблема та як її пофіксити, просто це треба для себе знати.
І ще ось такий, дивіться, дуже гарний малюнок, да, це баг life cycle. Чому він важливий? Також можуть запитати у вас, ну розкажіть, як ви можете, от знайшли ви баг, що ви будете робити далі? По-перше, ви ще раз перевірите, чи це баг, чи ні. Да? Ще раз зробите, відтворите ці кроки. Далі вам треба локалізувати баг, перевірити, да, його, піти до трекінгової системи, наприклад, чи Jira у вас в компанії. Подивіться, чи є вже такий баг, може хтось вже завів такий баг. Да? Якщо нема, ви відкриваєте новий баг-репорт, а потім його сайните на когось. Да? Далі буде вже результат. І тут важливо. Або ви дуже гарно описали всі кроки, да? Гарно описали баг-репорт, і той, хто буде, да, дивіться ваш баг-репорт, він все зрозуміє, просто пофіксить той баг. У нього не буде жодних питань. Ви перевірите обов'язково, нікому не віримо на слово, і закриваєте баг-репорт. Або може таке бути, що погано описаний баг-репорт не зрозумів той, хто буде його фіксити, і написав вам там, не зрозуміло, там, я не розумію, що це за баг-репорт, там, або я не можу його відтворити, або вже таке є. Бачите, є статуси, які можуть бути. Або це якийсь дублікат. Ви повинні ще раз передивитися, або у вас є якісь сумніви, ви переоткрили цей баг-репорт, і далі він піде до того, хто буде фіксити його. Потім ще раз перевірили і закрили. Оце потрібно таку табличку, такий малюнок запам'ятати. І так, баг-репорти, які є у нього атрибути, це ID, summary, description, precondition, step to reproduce, обов'язково actual result і expected result. Що ви отримали і що ви повинні були отримати. Severity, priority, да? І environment. Це такий невеличкі атрибути, які можуть бути. Може бути ще і fix version, і workaround. Тобто це вже залежить, як у вас компанії, яка домовленість вашій компанії, як ви, за якими правилами пишете баг-репорт. І так, обов'язкове правило 3W, тобто ви пишете summary за таким порядком, що виконується або не виконується, де і коли. Наприклад, там якась сторінка не відкривається після натискання юзера там на кнопку Submit, або там Open, або ще щось. Тобто все повинно бути зрозуміло, тому що коли хтось буде читати вас баг-репорт, він подивиться summary, може подивитися атачменти, да, ваші. Тобто це перше, що він буде дивитися. Далі, ось такий баг-репорт у нас приклад Jira, як він виглядає. Тут. То це така гарна трекінгова система від компанії Atlassian. Якщо на компанії ваші буде використатися, це буде чудово. Да? Далі трошки поговоримо про тест-кейси. Пам'ятаєте, я казала, чим відрізняються тест-кейси від чек-листів? Тим, що чек-лист – це просто список перевірок, а тест-кейси – це такий покроковий, да, як вам сказати, покроковий документ, тобто він має expected result, як відтворити, там, перевірити якусь функціональність. Це вже такий більш великий документ, якщо ми зрівнюємо з чек-листом. Ну, ось пару прикладів. Один приклад написаний просто, да. Інший приклад написаний мовою working language для подальшої автоматизації, коли у нас є given, then, and, when, ці всі слова, це для автоматизації важливі. Ну, ось так приблизно виглядає тест-кейс. Беру тільки свої, перевірені вже тест-кейси. І так. А так може виглядати тест-кейс, якщо ми кажемо про таку трекінгову систему, як TestRail. Дуже раджу познайомитись. Я, якщо не помиляюсь, знаєш, там 10 днів можна безкоштовно користуватися її. Дуже така гарна програма. Да? Які ще тули ви можете використовувати? TestRail, TestLink – це для тест-кейсів. Trello, наче можна складати чек-листи, обов'язково екселівські документи, ви там пишете і тест-кейси, і чек-листи, і баг-репорти. Miro – це для створення mind maps, Jira. Да? Jira – це для баг-репортів. Трохи буде зараз практики. Хочу вам показати. Дивіться, є, давайте зробимо так. Є такий дуже гарний сайт.
він потрібен для того, щоб ви могли потренуватися, знаходити баги. Да? Дивіться, тут я вже його просто декілька разів проходила, зараз ще раз там трохи пройшла, щоб можна було показати. Наприклад, ви там натискаєте, і ось дивіться, ви знайшли баг. Тут вже у вас будуть баг-репорти, приклади, як ви можете описати. Бачите, у вас вже є і severity, і назва, title, да, summary, і expected result. Будь ласка, потренуйтеся, подивіться, вам буде дуже корисно, я думаю, що буде цікаво. Тому ось відкрила спеціально для вас, да, щоб ви подивилися. Тут багато багів, 25 багів насправді, дуже різних і дуже цікавих. І баг-репортів. Ось Jira як виглядає, да, дивіться, я спеціально зробила баг-репорт, у вас тут є там summary, є description якийсь, може бути, може ні, є precondition, step to reproduce, expected result, actual result, да, як ви це зробили, да? З чого почали? Ось тут є ось це Jira, да? Є проєкти, є дашборд, і далі ви просто там натиснули на Create, і ось тут обрали баг. Да? Далі тут написали якісь summary, там обов'язково запам'ятайте за правилом 3W, тобто що, де та коли. Написали тут description якийсь, тут може бути precondition, step to reproduce, actual result, expected result, да? Fixed version, priority, labels, що це таке? Ще це може бути якийсь зв'язок з іншим баг-репортом. Estimate, тут environment описали, який браузер, яка залізо у вас, да, що у вас там. Все це описали саме в цьому документі, додали обов'язково. Це буде дуже топ, якщо ви додали туди якийсь там відео, картинку, щоб той, хто фіксив цей баг, він зрозумів, у чому проблема. Насправді вони дуже, розробники дуже дивляться, люблять, коли є там відео або якісь там картинка якась, да? Це дуже корисно, щоб зрозуміти, де саме проблема. Тип помилки, да? Sign, select epic, тобто все це дуже швидко робиться у Jira. Нема жодних проблем. Коли ви це просто робите, наприклад, в екселівському документі, вам це все потрібно прописувати, таблицю створити. А якщо в вашій компанії є Jira, це супер, це буде дуже просто. Ще є така мова, коли ви можете знайти баг-репорти, які вам потрібні, да? Ви можете написати там запит, тобто багато чого можна зробити в Jira насправді. Це дуже цікаво, просто завантажте її собі, подивіться. Там є безкоштовна версія на декілька, я не пам'ятаю, або 10 днів, або місяць, тобто це дуже, дуже такий топ. І так, далі підемо, тут трошки залишилось, да? Я трохи вам показала про сайт, ще раз подивіться, да? Це там, де було 25 багів. Трохи вам розказала про Jira, тому що неможливо все розказати про Jira. Про Jira можна сказати, що це широкий набір функцій вона має, да? Це система управління проєктами, є можливість роботи за методологією Scrum Kanban, да? Але є якісь мінуси, це тривалий час налаштування, наприклад, під конкретний робочий процес. Тобто все це, є мінуси, є плюси, як в будь-якому аплікейшні. Але дуже раджу познайомитись з нею. Ще є такий, я вам казала, да, така гарна трекінгова система, це Testtrail. Ось посилання на неї, там 10 днів, якщо не помиляюсь, безкоштовно. Що в неї можна зробити? Взагалі, на що вона? Вона інтегрується з дуже відомими системами. Тобто вона інтегрується із Jira, із GitLab, із GitHub. Тобто ви можете там написати тест-кейси, написати чек-листи, імпортувати, експортувати. Тобто, наприклад, ви зробили в Excel, може таке бути, і потім ви завантажили в Testtrail. Або просто завантажили з Testtrail собі на комп'ютер, да, документ. Тобто там немає таких жодних проблем. Ось як приблизно виглядає
сторінка в тестрейлі, ви обираєте тест-юз, тест-кейси, пишете собі тайтл, обираєте темплейт, який вам потрібен. Дивіться, якщо ви хочете просто написати чек-лист без степів, можете обрати тест-кейс текст просто, да? Там не буде степів, просто буде назва вашої перевірки. Це також дуже зручно. Обираєте пріоріті, прекондішнси, якщо вам потрібні якісь, да, вони можуть бути у чек-листі. Ось так от приблизно виглядає. Або ви обираєте зі степами, це для тест-кейсів. Тут у вас є степ, а тут є expected result. Тобто, бачите, вам не потрібно це все робити, вводити руками, да, і писати це все в таблиці, там, в екселівській. Це все вже є, вам просто потрібно все це описати. Ну, дуже зручно, дуже класно, якщо у вас буде ця програма да, в компанії. Далі ви можете це все скомпонувати, зробити тест-юти, прогнати, зробити тест-рани і побачити, да, де у нас є. Це, бачите, я вам статуси казала, там, да, де є якась помилка, де ви ще раз перевірили, да, треба зробити ретест, або де все добре. Тобто ви можете побачити взагалі стан вашої там, системи, да, перевірити функціональність. Ну, дуже крута програма, мені сподобалось. Хочете поюзати, подивіться. Ось є ОВС, ви можете все це завантажити. Це можна для чого потрібно? Наприклад, коли робите тест-репорт, да, звіт про тестування, ви можете це використовувати. Ну, буде дуже гарно, якщо ви це зробите. Можете фіксити, да, ранити, тобто взагалі спробуйте, я вам дуже раджу. Так, друзі, про що ми сьогодні казали? Ми трохи казали про тестову документацію. Основна моя така задумка була, щоб ви подивилися, які взагалі є тестова документація, щоб у вас було таке бажання піти і подивитися ті баги, подивитися на баг-репорти на тому сайті, що я вам показала, щоб ви поюзали, от самі забажали і поюзали тестрейл, поюзали джиру. Бо це важливо. Ще я вам раджу подивитися на Confluence, це також продукт Atlassian, бо багато в вакансіях може бути таке знання там джири і Confluence. Да? Що таке Confluence? Це така програма, це як вікі, там дуже багато темплейтів, документів, ви можете їх використовувати. Де ви можете все це прочитати, я вам зробила такий список, да, де я брала цю інформацію. І багато інформації я брала зі своїх курсів, да, сюди додала. Я дуже дякую компаніям, в якій навчалась, да, в Nix Solution. Дуже класна програма була від Людмили, да, Люсі Терман, QATest Lab, відос Артема Ксензова, да, вибачте, Артема Русова, да, і навчаю зараз у Вадима Ксензова, це самий топ, де ви можете попрактикуватися і знати дуже багато інформації. Ну, друзі, дивіться, ми вклалися. Я дуже вам дякую за увагу. Презентацію ми закінчено. Якщо якісь запитання, я можу відповісти, да? Так, Тетяна, дуже гарно. Дякую. Мой украинский еще не настолько хорош, что прям свободно на нем говорить, но то ли еще будет. Танюш, спасибо тебе большое. Отличная презентация. Так, ребятушки, кто сейчас на YouTube, кто посмотрел, ставим лайки, пишем в комментариях, как вам понравилось выступление Татьяны. Пишем. Фидбэк очень важен. Так, Танюш. Огонек пошел. Сейчас я зачитаю. Вот, я, кстати, могу говорить, да? Вот смотри. Давай, Тань. Тест-стрел вроде можно повторно регнуться с тем же имейлом, только +1. Да, это классно. Можно просто поменять там почту, и вы снова. И смотрите, так, я уже на российскую перешла. Да, что можно сделать? Можно все ваши документы, которые вы сделали, да, все, что вы сделали в тестрейле, вы можете себе сохранить на компьютер, да, а потом вы сделали новую версию вашего тестрейла и туда закачать и дальше продолжать работать. Ну, просто это не очень удобно, но потренироваться можно, да, почему бы нет. Отлично. Вон, смотри, що тебе пишуть. Молодчинка, дуже гарно, супер, дякуємо. Спасибо, да. Молодець, легко подана інформація. Український не знаю, но виступила класно. Круто, дуже гарно. Подякую. Дякую. Да. Так, виступлення клас.
Так, если что-то местами было непонятно, да, я надеюсь, вы потом пересмотрите просто слайды. Да. Всё Спрашивайте, сделаем. если что, я на связи. Да. Спасибо. Спасибо, Танюш, большое. Спасибо, молодчинка. Так, дальше у нас подключается Лена. Супер. Лена, Привіт, чути? привіт. Я чути. Добре, Я как, демонструю. знаешь, я с белорусского пытаюсь перейти на украинский, у меня получается такой суржик, тросянка. Дуже Ну что, класно Ленка, виходить. Білоруська з українською схоже, так що все окей. да, есть такое. Так, Ну я что, погнали. транслюю. Угу. Так, Лена у нас рассказывает, Лена будет рассказывать доклад по теме модель OSI на украинской мове. Подожди, или на английском ты? На українській, на На українській. украинскую. Давай украинскую. Видно? Yes. Так, добре. Почали. Так, всім привіт-привіт, мене звати Лена, і сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу річ – еталонну модель взаємодії відкритих систем. Open System Interconnection Model, скорочено OSI. Хочу попередити, що багато з того, про що я буду розповідати сьогодні, можна вивчати дуже детально та глибоко. Але оскільки тема моєї доповіді саме рівні моделі OSI, то я на кожному рівні розповім небагато, але якщо буде можливість, то на наступній конференції про якісь окремі моменти я розповім більш детальніше. Так, що ж таке модель OSI і чому вона важлива? OSI – це була перша стандартна модель мережевих комунікацій, прийнята всіма великими комп'ютерними та телекомунікаційними компаніями на початку 80-х років минулого століття. Чому вона важлива? Це дуже просто. Вона повністю описує, як працюють мережеві обладнання, і вона необхідна для розуміння того, як працюють комп'ютерні мережі взагалі. І зараз дуже часто таке питання задають на співбесідах, тому нам потрібно точно розуміти, що ж таке модель OSI. Якщо говорити простими словами, це процес передачі даних, які розділили на 7 частин, кожна з яких відповідає за виконання певної функції. Як ви можете бачити на слайді, модель OSI складається з 7 рівнів. Найнижчий – це Physical Layer, наступний – Data Link, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer та найвищий – це Application Layer. Тепер давайте подивимося, що ж відбувається на кожному рівні. На першому рівні моделі OSI відбувається передача фізичних сигналів, струму, світла чи радіо від джерела до одержувача. На цьому рівні використовуються кабелі, контакти в роз'ємах, кодування одиниць та нулів, модуляція сигналу і так далі. Перший рівень – це середовище передачі, і це можуть бути як електричні сигнали в кабелі, так і світло в оптоволокні або ж радіохвилі в Wi-Fi. Якщо говорити простими словами, це рівень кабелів і дротиків. Серед технологій, які живуть на першому рівні, можна виділити самий основний стандарт інтернет, який описує, як мають сигнали кодуватися та передаватися по мережі. І ще на цьому рівні перебуває Bluetooth, Wi-Fi та інфрачервоний порт. Мережеві обладнання, які відносять до першого рівня, це концентратори та репітери. Тобто саме на цьому рівні використовується обладнання, яке працює суто з фізичним сигналом і не вникає в його логіку, а просто передає сигнал, який до нього надійшов. Піднімаємося вище. Отже, ми отримали сигнал з першого рівня, це набір напруги різної амплітуди, хвиль та радіочастот. Ми отримали сигнал і прийшов час це все закодувати в біти, які роутер вже зможе зрозуміти. На другому рівні перевіряються та виправляються помилки передачі, і тут ми використовуємо поняття фрейм або ж кадр. Це корисні дані, до яких додана додаткова службова інформація, наприклад, адреса відправника і отримувача. Тут з'являються перші ідентифікатори MAC-адреса. Вони складаються з 48 біт і виглядає приблизно так, як ви можете бачити внизу слайду. MAC потрібний для того, щоб ідентифікувати пристрій в одній мережі. Тобто MAC – це адреса пристрою саме на рівні Data Link. На другому рівні відбувається ще перевірка на помилки.
виправлення інформації, а також управління її передачею. І цим займається LLS – Logical Link Control. LLS створений для взаємодії з верхнім рівнем, тобто з нетворком, а MAC створений для взаємодії з нижнім фізичним рівнем. На рівні Data Link працює протокол ARP – Address Resolution Protocol. Так, декілька слів про роботу протокола ARP. Це протокол розпізнавання адрес. Він визначає відповідність між логічною адресою мережевого рівня IP та фізичною адресою пристрою MAC. У процесі ARP виконуються наступні кроки. Перше – прибуття. Пакети даних надходять на шлюз, призначений для певної хост-машини. Дані призначені для машин в локальній мережі, і вони потрапляють на апаратне забезпечення в мережі. Далі відбувається перевірка. Шлюз просить програму ARP знайти MAC-адресу, яка відповідає IP-адресі, вказаній в пакеті даних. Цей протокол використовує простий формат повідомлення з розміром, який може змінюватися. І останній крок – це специфікація. Після завершення пошуку шлюзова машина видає інформацію і дані переміщуються вперед. Робимо на крок вище. На третьому рівні відбувається маршрутизація трафіку. І цим займаються такі пристрої, як роутери чи маршрутизатори. Ваша IP-адреса знаходиться на цьому рівні. Network Layer переглядає вміст сегментів, надісланих із транспортного рівня, і додає більше інформації заголовків, такої як IP-адреса відправника та IP-адреса отримувача. І таким чином пакети даних створюються на цьому рівні. Давайте поговоримо, що таке інкапсуляція та декапсуляція. Процес, коли дані передаються з верхніх рівнів на нижні, називається інкапсуляція даних. А коли навпаки, з нижніх на верхні, то декапсуляція даних. Інкапсуляція даних додає інформацію протоколу до даних, щоб передача даних могла відбутися належним чином. Ця інформація може бути додана в заголовок або кінець даних. Тобто дані, які надходять з верхніх рівнів, на кожних наступних рівнях якби кладуться в конверт з корисною інформацією. І коли обладнання або додаток цього рівня отримує конверт, воно знає, що з ним робити завдяки цій інформації. На мережевому рівні працює протокол ICMP – Internet Control Message Protocol, який використовується для діагностики та керування мережею. І гарним прикладом є утиліта Ping, яка використовує запит ICMP і повідомлення ICMP-відповіді. Якщо певний вузол порту недоступний, ICMP може надіслати джерелу повідомлення про помилку. Основною метою цього протоколу це є звітність про помилки. І саме Ping допомагає визначити наявність проблем в мережі. Піднімаємося вище. Транспортний рівень. Транспортний рівень забезпечує передачу даних по мережі. Він отримує пакети та передає їх по мережі. Транспортний рівень відповідає за встановлення з'єднання, надійність та керування потоком. Його місія полягає в тому, щоб забезпечити надійну передачу даних від відправника до одержувача. На цьому рівні блоки даних діляться на окремі фрагменти, розміри яких залежать від протоколу, який використовується. Головними героями тут виступають два протоколи – TCP – Transmission Control Protocol та UDP – User Datagram Protocol. В чому ж різниця? Різниця в тому, що різний транспорт використовується для різної категорії трафіку. Принцип такий. Якщо трафік чутливий до втрат, використовують TCP. Він забезпечує контроль за передачею даних. Наприклад, документ, який ми відправляємо по пошті, добре було б отримати без помилок і в тому вигляді, в якому ми його надіслали. А навіть один змінений біт в паролі, і сервер вже нас не пропустить. UDP від протоколу TCP відрізняється тим, що працює без встановлення з'єднання. UDP – це один з найпростіших протоколів транспортного рівня моделі OSI, котрий виконує обмін повідомленнями без підтвердження та гарантії доставки.
Тобто, коли ми переглядаємо відео, декілька пакетів може і загубитися, неприємно, звичайно, але не критично. І ми не відчуваємо цього як користувачі. Рухаємося з вами далі. Сеансовий рівень. Сеансовий рівень відповідає за підтримку сеанса або сесії. Він координує комунікацію між додатками та відповідає за встановлення, підтримання та завершення зв'язку, синхронізацію завдань та сам обмін інформацією. Прикладом для 5-го рівня можна назвати дзвінок у Zoom, або ж наш з вами зараз прямий ефір на YouTube. Це коли під час сесії необхідно забезпечувати синхронізовану передачу аудіо та відео для всіх учасників, а також підтримувати зв'язок. І за це відповідають протоколи сеансового рівня RPC, H245 та RTCP. Так, декілька слів про протоколи сеансового рівня. RPC – віддалений виклик процедур. Це клас технологій, що дозволяють комп'ютерним програмам викликати функції або процедури в іншому адресному просторі. Зазвичай реалізація технологій RPC включає в себе два компоненти – мережевий протокол для обміну в режимі клієнт-сервер і мову серіалізації. Протокол H245 – це протокол узгодження параметрів з'єднання. Канал контролю, що працює за цим стандартом, служить для виявлення зрозумілих для двох сторін набору функцій для управління робочими логічними каналами та деякими загальними повідомленнями. У кожному сеансі зв'язку існує один і тільки один канал H245. RTCP – протокол управління передачами в реальному часі. Протокол контролю RTCP використовується для визначення якості обслуговування, зворотнього зв'язку та синхронізацію між медіапотоками. Піднімаємося з вами вище. Presentation layer. На 6-му рівні відбувається перетворення форматів повідомлень, таке як кодування чи стискання. Presentation layer також відомо як рівень перекладу, оскільки цей рівень служить транслятором даних для мережі. Наприклад, якщо ви відправляєте картинку, вона спочатку приходить у вигляді бітів, одиниць та нулів, а потім трансформується в JPEG, GIF або інший формат. Тобто саме на цьому рівні вона перетворюється в потрібний нам формат, який ми можемо відкрити в якійсь програмі. Деякі з протоколів, які використовуються на цьому рівні, це TLS – Transport Layer Security, NNTP – Network News Transfer Protocol та FTP – File Transfer Protocol. Так, декілька слів про протоколи рівня Presentation. TLS – криптографічний протокол, який забезпечує встановлення безпечного з'єднання між клієнтом і сервером. TLS шифрує зв'язок між веб-сервером і браузером, гарантує, що всі дані, які передаються між ними, залишаються конфіденційними та вільними від атак. FTP – протокол передачі файлів. Працює за моделлю клієнт-сервер. FTP-клієнт – це програма, яка запускається на комп'ютері користувача, щоб дозволити користувачу спілкуватися з віддаленими комп'ютерами та отримувати файли з них. Це набір команд, які встановлюють з'єднання між двома хостами, допомагає передати файли, а потім закриває з'єднання. NNTP – це мережевий протокол, що застосовується для обміну повідомленнями в групах новин. NNTP є протоколом для розсилки, підписки, пошуку та доставки новин. Цей протокол сконструйований так, що стаття, записана в одному із серверів, стає доступною для всіх клієнтів-підписників. Ось ми дійшли з вами і до самої верхівки. Application Layer. На самій верхівці розмістився рівень додатків. Тут знаходяться мережеві служби, які дозволяють нам, як кінцевим споживачам, плавати в просторах інтернету. За допомогою своїх протоколів він відображає дані в зрозумілому форматі для користувача. Подивіться, по якому протоколу відкритий у вас YouTube. Правильно, HTTPS. І на 7-му рівні живуть протоколи HTTPS, HTTP, FTP
SMTP та багато інших технологій. Application Layer потрібний, щоб додатки мали доступ до мережевих служб, таких як доступ до файлів, відправки електронної пошти та запитів до баз даних. Декілька слів про протоколи рівня Application. HTTP – протокол передачі гіпертексту, використовує в роботі технологію клієнт-сервер. Клієнт відправляє на сервер запит, де спеціальна програма його обробляє, формує відповідь і повертає клієнту. HTTPS – це безпечний протокол передачі гіпертексту. Безпека досягається за рахунок об'єднання протоколу HTTP з криптографічним протоколом TLS. SMTP – це протокол передачі пошти. SMTP порівняно простий текстовий протокол, в якому з'єднання відбувається завжди за ініціативи відправника. SMTP – синхронний протокол і складається із серії команд, що посилаються клієнтом та відповідей сервера. Відправником зазвичай є поштовий клієнт кінцевого користувача або ж поштовий сервер. Як же це все працює? Давайте розбиратися. Щоб інформація могла бути передана мережею від пристрою до пристрою, дані повинні пройти 7 рівнів моделі OSI. Інформація передається з рівня application вниз на рівень фізичний від відправника, а потім передається з рівня 1 до рівня 7 вже на пристрій одержувача. Прикладом передачі даних моделі OSI є додаток електронної пошти. Коли користувач надсилає листа, він приходить на рівень Presentation з використанням протоколу SMTP, про який ми з вами говорили, для вихідної електронної пошти. Рівень Presentation стискає інформацію та надсилає повідомлення на сеансовий рівень, який відкриває сесію для зв'язку між пристроєм відправника та вихідним сервером. Далі набирає чинності транспортний рівень, де сегментуються отримані дані. Потім мережевий рівень розбиває сегменти на пакети і відправляє їх у Data Link Layer, де вони розбиваються вже на кадри. Фрейми або ж кадри переходять на фізичний рівень, де інформація перетворюється на біти і передається через фізичне середовище, тобто бездротові з'єднання або кабелі. Коли ж повідомлення надходить до одержувача, відбувається зворотній процес, де інформація переходить з бітових одиниць та нулів у повідомлення на пошті одержувача. Давайте підведемо з вами підсумки. Отже, на першому рівні залізо не розпізнає дані в класичному для нас вигляді, але воно розуміє біти і працює лише з сигналами. Це рівень кабелів. Data Link Layer, тут ми використовуємо поняття фрейм або ж кадр. Тут існує MAC-адреса, яка необхідна для ідентифікації пристрою. На цьому рівні відбувається ще перевірка на помилки, виправлення інформації та управління її передачею. І цим займається LLS – Logical Link Control. І стандарт інтернет теж знаходиться тут. Він розмістився на першому та другому рівні моделі OSI. Мережевий рівень вводить термін маршрутизація і відповідну IP-адресу. І саме на цьому рівні відбувається маршрутизація трафіка. Тут інформація, що пересилається, виступає вже в вигляді пакетів. Не забуваємо, що на мережевому рівні за допомогою протоколу ICMP ми використовуємо утиліту ping. На транспортному рівні сегментуються отримані дані. І головними героями тут виступають два протоколи – TCP та UDP. Session Layer відповідає за підтримку сеанса або сесії. Він забезпечує синхронізовану передачу аудіо та відео для всіх учасників, а також підтримує зв'язок. Пам'ятаємо про дзвінок у Zoom або ж наш прямий ефір на YouTube. І тут працюють протоколи RPC, H245 та RTCP. Presentation Layer. Тут відбувається перетворення бітів в потрібний нам формат. JPEG, DIV або інший формат. Деякі з протоколів, які використовуються на цьому рівні, це TLS, Transport Layer Security, FTP, File Transfer Protocol та інші.
Application Layer – це рівень додатків. За допомогою своїх протоколів він відображає дані в зрозумілому для нас форматі. І на 7-му рівні живуть протоколи HTTPS, HTTP, FTP, SMTP і ще багато інших технологій. Хочу зазначити, що в повсякденній роботі нетворк-інженер взаємодіє з першими 4 рівнями. Решта верхніх рівнів відноситься більше вже до роботи розробників софта. Нагадаю, що процес, коли дані передаються з верхніх рівнів на нижні, називається інкапсуляція даних, а коли навпаки, з нижніх на верхні, то цей процес називається декапсуляція даних. Отже, щоб краще запам'ятати назву рівнів, запам'ятайте фразу All people seem to read data processing, де кожна початкова буква в слові відповідає за назву рівня. Дуже дякую за увагу. Так, Лена, а как по-украински правильно сказать «надзвичайно»? Это же как-то очень хорошо. Надзвичайно, так і є, надзвичайно. Умничка, молодец. Офигенно получилось. Ребята, кто слушал сейчас, поставьте в чатике лайки и напишите, как вам понравилось. Лен, тебе написали, знаешь что? Де була автор, коли я вчав цю тему самостійно? Я зрозуміла. Не знаю, де я була, не знаю. Ну, але я ще хочу подякувати тобі, Вадим, за цю можливість, яку ти нам даєш. І я для себе от запам'ятала, як ти кажеш, бійся, але роби. І це саме от про мене, так? Тому що є страхи, але незважаючи на це, треба йти і робити. Ось, і оці виступи на конференції – це прекрасна нагода розібратися саме в темах, яких ти не розумієш. Ось так. І, в принципі, якщо тебе на собеседуванні спросять про OSI, так. Ти легко. Так, це справді так. Тому велике тобі дякую і велике дякую Інні. Все, да, ребята, Инна, на самом деле я занимался там обновлением курса, техническими вопросами, а подготовкой ребят конференции, прогон докладов, работа с там кто с кем будет, фидбэк по докладам делала Инна. Ну, если вот по чесноку-то. Я, да, заходил несколько раз, там тоже давал фидбэк, несколько прогонов делал, но все 2 недели с ребятами, 2-3 недельки с ребятами работала Инна. Пожалуйста, вот результат. Охрененно, охрененно. Далее, ребятушки, у нас сейчас еще будут доклады на английском языке. На английском языке ребята друг друга очень много слушали. Плюс я знаю, что если у меня там у Инны не получалось, ребята сами созванивались, делали созвоны и рассказывали друг другу доклады. То есть, да, Инна, классно, я там хорош, что это все организовал, но ребята еще сами организовывались, созванивались и гоняли друг перед другом доклады. Блин, молодцы. Знаете, как слово такое сказать? Ради этой строчки вся песня писалась. Вот чтобы ребята сами поняли, что им это надо, и начали сами для этого делать нужные действия. Молодцы. Это вот, а теперь я понтанусь. Это моя школа. Это моя школа. Да. Вот так. Значит, сейчас у нас будут доклады на английском языке, 3 доклада. Ребята сами друг с другом тренировались, плюс еще мой преподаватель по английскому, Антон Кришнов, их подготавливал. Так что не хухры-мухры, у нас тут все серьезно. Ребята еще с преподами работали. Ну и да, рассказ на английском языке – это поднятие своего уровня скилла английского языка, особенно рассказ на публику. Мне кажется, после этого у многих станет больше уверенности в себе, когда они и на английском, на украинском, да на любом языке хоть что-то расскажут на конференцию, на людях. Это уже жирный плюс, это уже классно, это уже молодцы. Вот. Ну что, ребятушки, тогда следующий у нас доклад. Вадим Кузнецов, доклады супер. Лена молодец. Инна, большущий респект. Вот так вот. Очень понятно, наконец понимаю эту модель. У вас талант к выступлениям, по полочкам разложили. Это одно из лучших объяснений на YouTube на эту тему. Лена, это твой комментарий тебе. Я его сейчас еще заскриню.
Умничка. Вот подход. Чпуньк. Сейчас. И сюда. Вот так. Дыщ. Поехали. Так, значит, следующий у нас будет Иван Славинский. Тема техники тест-дизайна на английском языке. Ваня, ты есть? Оба. Размьютил. Да, я есть. Привет, Вань. Давай, погнали. Всем привет. Здорово. Чтобы немножко было видно. Так. Так, пошла. Видно. Она уже есть. Все. Работаем. Let's begin. So, once again, hi everyone. My name is Ivan Slavinsky and I'm a student at Vadim's courses. And today we are going to talk about test design techniques. And first of all, we need to look at the definition. So what are the test design techniques? So they are the rules and approach that help to create better test cases. And according to the ISTQB, they are procedures used to derive and or select test cases. And why do we need to use test design techniques? Since exhaustive testing is not possible and our goal is to maximize software test coverage, we are obliged to use various test design techniques in order to test our software in the best way and ensure quality of it. On this slide, you may see the test design scheme classification. Here we can divide the test design techniques in two fundamental groups, static and dynamic. So what does it mean? On the one side is static testing technique. It's a software testing technique in which is used to check defects in software application without executing the code. While dynamic testing technique, the type of testing technique that validates the functionality of an application where the code is not executed. In other words, in simple terms, it is performed by actually using the application and seeing if functionality works the way it is expected to. And here below, you may see the differences between static and dynamic testing. If we talk about static testing technique, it is performed in early stages. While these testing techniques, the code is not executed, it prevents the defects. It is performed before the code deployment. It lasts costly. It involves checklists and it takes shorter time. While dynamic testing technique, it is performed at later stages. The code is not executed during these tests. It finds and fixes defects. It is performed after the code deployment. It is highly costly. It involves test cases and it takes longer time. Now we move to static analysis in static testing techniques. It includes the evaluation of the code quality, and that is written by the developers. Different tools are used to do the analysis of the code and a comparison of the same with the standard. It also helps in following identification of following defects. Unused variables, dead code, infinite loops, variable with undefined values, and wrong syntax. And this technique is of two types. And the first one, control flow testing. It's a type of software testing that uses programs control flow as a model. Control flow testing is a white box and structure-based testing strategy. And this testing method is implemented with the intention to test the logic of the code so that the user requirements can be fulfilled. You may see a control flow graph. And here are some principles of this method. You may see statement, branches, condition, decision, multiple condition, path, and function, and call function coverage. These all principles means that each point should be checked through the checking each part of the code. And these all stuff need to be executed at least once.
This is a complex and time-consuming approach that requires detailed attention to each of these points, and we will discuss each of them in detail later when we will talk about dynamic testing and exactly structure-based testing. And now we'll go to the data flow testing. It's a type of white box and structure-based testing, and in this method, it's a method that is used to find the test paths of program according to the locations of definitions and uses of these variables in the program. And it's concerned with statements where the variables receive values and statements where the variables referenced. And the first technique is control flow graph. It's a graphical representation of the code that you may see on your screens. In other words, the statements in which they are executed. For example, if we look in the first line, we may see that the X value is declared, and it is used in the line 2, 3, and 5. Using this control graph and code, we deduce the table below. In this table, we may see all the variables that are mentioned, where they are defined and where they used. And the second method is making associations between data and data definitions and usages. In this technique, we make associations between two kinds of statements, where the variables are defined and where those variables are used. Let's use the same piece of code, and for the above code, we need to make the following associations. The explanation of each association is simple. In brackets, in the first position, you may see the line or the node in which the variable is declared, the second position where this variable is used, and then goes the name of this variable. In first two associations for the if statement on line 2, one association is made for the if condition when it's true, and the second when it's false. Now, there are some groups of usages these variables. Predicate use means that the use of variable is called puse. Its value is used to decide the flow of the program. In other words, line 2. And computational use. The use of variable is called cuse when its value is used to compute another value or another variable or the output. In other words, line 3. After the associations are made, we divide all the associations in these groups, and we make test cases for each point. The statements and the variables which are found to be extra are removed from the code. Then we move to review in static testing. It's a process of conducted to find the potential defects in the design of any program. Another significance of review is that all team members get to know about the progress of the project, and sometimes diversity of thoughts may result in excellent suggestions. In static testing, we may test the following documents: unit test cases, business requirement documents, use cases, functional requirements, prototypes, data and databases, user manual docs, test case, and so on. And the first technique is informal reviews. In informal review, the creator of the document put the contents in front of the audience, and everyone gives their opinion, and thus the defect identified in early stages. Then we will talk about walkthrough. It's basically performed by experienced person or expert to check the defects so there might not be a problem further in the development or testing phase. Then goes technical peer review. That means checking documents of one another to detect or fix their defects. If we do this in our company, it's usually done by the team of colleagues.
And inspection. It is the most formal type of review of documentation, and it basically done by inspectors who did not participate in the development and inspection of these documents. And then we move to experience-based testing. In this technique, we base on our experience or experience of the person who is carrying it out. Basically, a tester verifies and validates the software product quality using his or her past experience of testing the similar product. When this technique should be used. For example, non-availability of requirements or specifications, then limited knowledge of the software product, then inadequate specification, or restricted amount of time to perform testing. Let's have a look at error guessing. This technique is widely known as ad hoc testing. In this technique, a tester makes use of his skills, acquired knowledge, and past experience to identify the vulnerable areas of the software product that are likely to be tainted with the bugs. Let's have a look at an example. We will take a calculator. Using this technique, you don't need any documentation, any checklist, any test case. You just started to test without no preparation, just using your experience. Basically, for math, you all know that it's prohibited to divide by 0. For instance, we take 1 divided by 0 and receive error message in the output line, and we expect the system to behave itself in this way. Then we go to exploratory testing. It's a testing technique and simultaneously a progressive learning approach to perform maximum testing with a minimal planning. During the course of exploratory testing, a tester constantly studies and analyzes the software product, and accordingly to this applies his skills, traits, and experience to develop strategy and checklists to perform and carry out the necessary testing. We need to get back to our example. Here you may see the table that you may take it as a simplified version of checklist. Here you may see the title of the check and result column. After you go through all the checks, you need to put the pass or fail into the column result. And then we will talk about test case-based testing. In this technique, experienced tester, based on his experience and knowledge, prepares test cases which work as a manual to direct the process of testing. The test cases is of a high standard level and consistently reminds the tester what should be tested. And they could be sometimes optimized, and they are carried by a program. Here we need to get back to the example of a calculator. Here you may see a simplified version of a test case. We also have title. We here have step to reproduce, and we have expected result. For instance, you take the first check, you go through all the steps to reproduce, and you look at the expected result, what outcome you should achieve. And then you put pass, failed in the result column. Now we move to structure-based testing. These techniques use the internal structure of the software to derive the test cases. They are all commonly called white box or glass box techniques. And let's have a look at statement testing. It's a white box testing technique in which the test scripts are designed to execute the application's code statements. Its coverage is measured as the line of code of statements executed by test scripts. Here we need the formula. Statement coverage equals number of executed statements divides by total number of statements. And here we need an example. In the first scenario, we may see some clauses.
if A equals 3 and B equals 9, you may see the piece of code, and in purple color you may see the lines which will be executed during this scenario. And in this case, we have number of executed statements equals 5 and total number of statements equals 7. In this case, we receive 71% of coverage statements. And likewise, we have the second scenario, clauses if A equals -3 and B equals -9, and piece of code in which the lines that are colored in purple are executed during this scenario. And also number of executed statements equals 6 and total number of statements equals 7. And thus we receive 85% coverage. Eventually, we can conclude that all the lines have been checked and they have been executed during these checks, and that means that our code is good and everything is on its positions. Now we move to decision testing or branch testing. It's a testing technique in the test scripts is designed to execute the different decision or branches or if-else conditions, in other words, in the application. Its coverage is measured as the percentage of decision points out of the total decision points in the application. And also we have the formula. It's much similar to the previous one. We have decision coverage that equals number of decision outcomes exercised, they divides by total number of decision outcomes. And let's get this piece of code as an example. And we move to some clause. If A equals 2, we have a piece of code and we check if A bigger than 5. In this scenario, we may see that 2 not bigger than 5, and we receive such statements and lines colored in purple. They are checked and executed during this code. And we receive decision coverage that equals 50%. In the second scenario, we check if A that equals 6 bigger than 5. And you may see the lines that are colored in purple, they are checked and executed during this code. And also we receive decision coverage that equals 50%. Eventually, we can also conclude that during these checks, all the statements and lines and decisions have been checked, and all the lines were executed. And thus we can conclude that our code is good. And now we move to condition testing. It's a testing approach in which we test the application with both true or false outcome for each condition. Hence, for n conditions, we will have 2 to the power of n test scripts. Here you may see also a piece of code, and you may see that if condition includes logical OR statement. And below you may see the table with different conditions and different outcomes that depend on these conditions. For example, if we have the value true for num1, we don't need number num2 value, and we will receive true output, and we will receive the valid input outcome. If num1 is false and num2 is true, we also receive true final output, and we will receive valid input. And then if num1 is false and num2 is false, we receive final output is false, and we will receive invalid input message. According to this technique, we, as I already said, need to check all these 3 cases. And then multiple condition testing. In multiple condition testing, the different combinations of condition outcomes are tested at least once. Hence, for 1% coverage, we will have 2 to the power of n test scripts. It's very exhaustive and very difficult to achieve 1% coverage.
100% coverage, sorry. And here you may see a piece of code and then the table in which we have some clauses and the final outputs. We have in our piece of code in brackets logical OR and logical AND between three variables A, B, and C. And if we are talking about this table, you may see different clauses for these variables, and the final output will depend on each case and which value is, whether it's true or false. Then we will move to condition determination testing. It's an optimized way of multiple condition testing in which combinations which don't affect the outcomes are discarded. In other words, we need to check such conditions which alone determine the result of calculating the entire complex condition. We need to get back to the previous example. You may see such code and you may look at the table. And here we need to exclude all the unnecessary test scripts and leave the only determinative one. In our case, it will be in line 4. And then we move to path testing. It's a structural method that involves using the source code of a program in order to find every possible independent executable path. And we have some steps for this method. We draw a control graph, then we calculate cyclomatic complexity, we find basis set of the paths, and generate test cases for each path. Let's have a simple example. You may see a piece of code and its control flow graph. And in this example, several condition statements that are executed depending on which condition is sufficient to them. There are 3 paths you may see below the snippet of code. And during this check, we need to go through all these paths or test cases and check each of them. And then we move to specification-based testing. They are also known as black box testing techniques or input-output driven testing techniques, because they view the software as a black box, and the tester have no knowledge what the system or the component is structured inside of this black box. Now we move to equivalence partitioning testing. The idea behind this technique is to divide a set of test conditions into groups or sets that can be considered the same. In other words, the system should handle them equivalently. And let's have a look at an example. For instance, we decided that on our online shop or store, people from these ranges of age will receive a discount of 10% this week. We have 3 equivalent classes from 10 to 20, from 30 to 40, and from 50 to 60. And we know that system should behave itself with in the same way with each value from these ranges in the same way. Thus, we take one value from each range and check how the system behaves and expect the system to handle them equivalently and receive the similar outcome for each of them. Now we move to boundary value analysis. It is based on testing at the boundaries between partitions. Here we have both valid boundaries in the valid partitions and invalid boundaries in the invalid partitions. Here we have an example. For instance, for working people in Belarus from age 80 to 62, it's a working age for men in Belarus. And we need to receive the message for values out of range that those people are out of working age. And using this technique, we need to check how the system behaves itself with these values from 17 to 19 and from 61 to 63.
and we expect that it will receive an alarm message for the values 17 and 63. Now we move to decision tables. It's a software testing technique used to test system behavior for different input combinations. This is a systematic approach where the different input combinations and their corresponding system behavior outputs are captured in a tabular form, also known as cause-effect table. Here you may see a login form, and the condition is simple. If user provides correct password and correct email, it will be redirected to the home page. If any or email or password is incorrect, the error message will be displayed. Let's create the decision table. Here you may see all the clauses and the outputs which we can receive. Below the table you may see the legend. And while converting these tests to a test case, we can create two scenarios. Enter correct both email and password, and the second will contain both or just password or login wrong. And we create test cases. Using this technique, you need to take only two of them. One will be correct one and positive, and the second will be negative, because we just need to reduce the amount of our checks and test cases. And if we take one part of this check, whether email or password, it also will reduce twice if we receive not the output we expected. And then goes state transition testing. It's a black box testing technique in which changes made in input conditions cause state changes or output changes in the application under the test. State transition testing helps to analyze behavior of an application for different input combinations and conditions and outcomes that are captured in a graph form. Here we need to get back to the previous example. You may see the login form, and if we draw our system as a graph and its conditions, it will look like that. Here you may see if we input correct login, then we have 3 attempts to input the correct password. If we 3 times input the incorrect password, then we will get our account blocked. If we use 1 correct password, we will receive the message access granted, as well as a third, or the second or third. Now we go to the use case testing. In this technique, it's a software testing technique that helps to identify test cases that cover the entire system on a transaction-by-transaction basis, from the start to end. Test cases are the interactions between users and software applications, and using this technique, we create scenarios. How can users interact with the system according to their roles or privileges? Here we need to have a look at the restaurant system order. And you may see 3 types of users: customer, chief, and administrator. And according to their roles and access rights, they may interact with the system in different ways. For instance, customer may create an account. After that, he may reserve a table or order some food. If he orders food, he may order also drinks. As a chief role, he may confirm order, send notification on order status, check customer's order, and administrator. For
For instance, he may add new items to the menu, delete items from the menu, edit prices in the menu, and check transactions. In the end, I would like to say that which technique you should use, it depends, of course, on the testing requirements. It depends on the time constraints, functionality, text expectations, what should be tested, first of all, and of course, your personal experience. And that was all. Thank you all for watching. Thank you for your attention. And thank you, Vadim, for the ability to introduce myself and tell some information about test design techniques. Вань, спасибо тебе большое. It was perfect. Значит, смотри, тонкий комментарий. Дело в том, что Инна сейчас находится в Британии, и у нее есть возможность, у нее была возможность показать твое выступление native спикерам. И они тебя слушали и говорят, что хорошее произношение и понятно, о чем говорит. И они говорят, ну, хоть сейчас понятно, чем Инна занимается. Вот. Ин, можно ли было такую подробность говорить? Но я, короче, сказал, посчитал, что это важно. Это круто, спасибо. Так что молоток. Спасибо, Вань, тебе большое. Ребята, кто сейчас смотрит, кто будет записи смотреть, пишите комментарии, как вам понравилось. Выступление Ивана было реально очень крутое, слушать приятно. Так, пишем, ставим лайки. Отлично. Сейчас посмотрим. A brave decision to speak English even on such a topic like fault, idea and solution. Говорит, класс. Все, perfect класс, огонечки, короче, Ваня, молодец. Молодец, супер. Так. Следующий доклад у нас будет тоже на английском языке. Рассказывать будет Елена Степанова, тест-кейс. Лена, ты... Так, а какая из вас, Лена? Ручку поднимите, которая будет рассказывать. И вас тут две. Ага, все, Лена, вижу. Давай. Лена, тебя не слышно. Можешь говорить? О, сейчас. Лена, скажи что-нибудь. Hi guys, can you hear me? Yes, we can. Let's start. Лен, слушай, вот блоки какие-то есть черненькие такие. Сейчас. Можешь убрать? Hi guys, my name is Elena. Today I would like to talk about test cases. Test case writing is a major activity and considered as one of the most important parts of software testing. It is used by the testing team, development team, as well as the management. If there is no documentation for an application, we can use test cases as a baseline documentation. The first question we have to answer is, what is test case? The ISTQB defines test case or test as a set of preconditions, inputs, actions, expected results, and post-conditions developed based on test conditions. In simpler words, test cases define what must be done to test a system, including the steps executed in the system, the input data values that are entered into the system, and the results that are expected throughout test cases execution. We have to remember the difference between test cases and other test types of documentation. The difference between a test case and a checklist is that the checklist is just an idea of the future test, and the test case is a set of data and expected results. The difference between the test plan and test case is that the test plan is a fundamental document that describes various aspects of the testing process, and test case includes the input data and parameters. Test scenario is not equal to test case. Test scenario is a set of tests or test cases assembled in sequence to achieve some goal. Why do we need to write test cases? Writing test cases is one of the ways to test the project documentation even before the first build is released. The presence of test cases allows to speed up the regression testing process. A test case is a good way to bring up to date a new employee who has not previously worked on the project. Test case make it easy to track progress, and test case is a good way to store project information.
As any document, test case consists of the following required fields, and the first is test case ID. Typically, it is a unique numeric or alphanumeric identifier assigned to every single condition in a test case. The second one is title. It describes the functionality or features that the tester is verifying. The third one is related requirement. It shows the core requirement that the test case is intended to verify. This field improves the traceability of the test case. The first one is preconditions. It is conditions that must be met before the test case can be run. For example, the user must be logged in the system. The fifth is test data. It is a list of variables and possible values used in test case. For example, it can be username or email. The sixth is steps. It describes the sequence of activities that need to be implemented during the test case execution. The seventh is expected result. It describes how the application should perform after executing the above testing steps. The eighth is environment. It is environment in which the test is being performed, such as operation system, security information, the software name, version, or something else. The ninth is status. It shows the current status of the test case. It can be new, approved, awaiting approval, in design, outdated, or rejected. The 10th is comments. It is an additional helpful information like screenshots and descriptions to provide the developer with information they will need to correct any defects found. Let's consider an example where we have to add a Visa card to mobile banking app. In this case, our ID number will be 1. Title is add Visa card to mobile banking app. As we have no requirements, we can write here, not applied. As the preconditions, our mobile banking app should be already installed to our phone. This data, it is our card credentials like card type, card number, and CVV. Our steps will be the first to open the app, the second press add card button, the third enter card credentials, and the fourth press the button add. Our expected result is Visa card is added to mobile banking. Our environment is our phone, Samsung Galaxy Note 9 with Android 10. Status of our test case is new because we have just created it. And as a comment, we can add any pictures, how it should like after adding a card. It is very important to write correct and understandable test cases. We'll discuss best practices that should be considered at writing test cases. And the first of them is that test cases need to be simple and transparent. Create test cases that are as simple as possible. Use active voice to make test cases easy for understanding. The second one is to create test case with user in mind. The ultimate goal of any software project is to create test cases that met customer requirements and are easy to use and operate. A tester must create test cases keeping in mind the end user perspective. The third one is to avoid test case repetition. Don't repeat test cases. If a test case is needed for executing some other test case, call the test case by its test case ID in the precondition column. The fourth one is not to assume. Don't assume functionality and features of your software application while preparing test case. Stick to the specification documents. The fifth is to ensure 100% coverage. Make sure you write test cases to check all software requirements mentioned in the specification document. Use traceability metrics to ensure no functions or conditions left untested. The sixth is that test case must be identifiable. Name the test case ID in such a way that they are identified easily while tracking defects or identifying a software requirement at a later stage. The seventh is to implement testing techniques. It's not possible to check every possible conditions in software application. Software testing techniques help you to select a few test cases with the maximum possibility of finding a defect. Eighth is self-cleaning. The test case you create must return the test environment to the pre-test state and should not render the test environment unusable. This is especially true for configuration testing.
And 19th is that the test case should be repeatable. The test case should generate the same results every time, no matter who tests it. The 10th is a peer review. After creating test cases, get them reviewed by your colleagues. Your peers can uncover defects in your test case design, which you may easily miss. The 11th is to make test case reusable. In some situations, applications can be run in multiple contexts. A web application can be run in different browsers, for example. So it's recommended to keep the number of test cases down and write the test cases browser independent and specify it while planning a test run. And the 12th is that the user human, that our title should be human readable. Avoid the overuse of codes and abbreviated words in case your audience doesn't recognize them. The 13th is to be unique. Separate simple test cases by including its variant description or intent. Failing to properly identify a case can cause you to report failures that might be less severe or even non-existent. And the 14th, to be concise. Make sure to keep names unique while referring from adding any details that aren't required for identification. You can add those details to the case's instructions or test data. Types of test cases can be defined as the diversity in the usage of the test cases on each of the testing stage in the software testing life cycle. The first one is functionality testing. These test cases are a type of black box testing that tests the functionality of the user stories being tested. This enables the tests to be carried out without requiring access to the internal code structure of the software. Functionality test cases are usually written by the QA team as the task falls under regular QA process. The second one is unit test cases. The testing is referred to as unit testing for a particular software component or module. This usually happens by the developer and not by the tester because of program design and implementation needs thorough knowledge. The design of test drivers or test harnesses may also be appropriate. The third one is performance test cases. Performance test cases authenticate the overall effectiveness and response times of an application. These cases are written once the product team has given the performance requirements to the testing team. These test case types have clear criteria. The fourth is database test cases. Database testing ensures that all the information and data stored in the database is correct. It is also known as a backend testing or data testing. SQL queries are used to create database test cases. The fifth is user interface test cases. UI testing checks how well the system responds to user interaction, while also ensuring that there is no issue with the visuals. This helps testers to gauge whether the application is functioning according to their requirements and there is no glitch in the interface. Testing teams write test cases in close collaboration with design teams as they are the owner of user interface. The sixth is integration test cases. Modules that have undergone unit testing are taken as input and grouped together. This particular testing helps determine any inconsistencies between integrated software units. It guarantees that the interface between different modules are functioning appropriately. The seventh is security test cases. Such test cases are created to protect data where and when it needs protection. For penetration testing and other forms of safety-based tests, protection test cases are used. The emphasis on security test cases is often authentication and encryption. The security staff usually writes and executes this assignment. And the eighth is the user acceptance test cases. These test case types are extensive and cover all areas of the app. The main objective of these test cases isn't to look for bugs, but to verify app's accessibility to the users. Thank you for your attention. Так, Лена, молодчинка, отлично получилось.
Источники, все, классно, отлично. Ребята, напишите, пожалуйста, как вам понравилось, кто будет записи смотреть сейчас в чате. Пишите, как понравилось. На мой взгляд, получилось офигенно. Молодец. Так, и у нас последний на сегодня доклад. Татьяна Рудковская на английском языке API. Татьяна, сейчас. Опа. Всім доброго раночку. Доброго ранку. Так, починаємо нашу трансляцію. Так. Добре. Есть, все, презент. Hello everyone, my name is Tatiana Rudkovska and I'm one of Ukrainian students in 31st group of Vadim Ksinzov course. Today I will be talking about a complicated but exciting topic, APIs. My talk will cover the history of APIs, what they are, what applications rely on them to function, the architecture and protocols of APIs, and more. So, let's get started. I would like to begin with the story of how and when APIs first appeared. The idea of using codes to make computing easier was developed back in the 1960s. Huge libraries were built to house actual tabs with codes. An operator would physically take the tapes and use the machine to combine them. Then the operator would feed the combined tape into a computer. The computer would then essentially perform the same function as an API. The idea behind modern-day APIs was first introduced in 2000 by computer scientist Roy in his dissertation. This dissertation can be found online as a PDF for those who wish to learn more about it. As the internet evolved, applications have appeared which use APIs for everything from gathering research in hotel rooms and shopping online. Most people, including individuals working in technology, would be hard-pressed to describe what an API is and how it works. Let's take a look at this. On this slide, you can see bees working hard to make honey. We can think of the hive as a client. The client would be, for example, a mobile phone being used to gather information. It sends a request, represented by the bees, to a web server, represented by the pink flower, to collect data files, flowers nectar. It is API that helps to transfer the requested data back to the client, the hive. APIs are standards for data interchange, just as protocols are for network data interchange. Without them, software developers would have a much harder time reading code to get information from platforms or apps they want to access. So, what do you know so far? API stands for Application Programming Interface, a piece of technology that allows two different systems to talk to each other using a set of definitions and protocols. Let's go to the next slide and see how API works. There are three independent tiers of software architecture, and they're created in order for API work: client, a server, and a database. The application sends the request to the client, and the application sending the response to the web server. We can think of it as what server the response. Usually, a client is a web browser or a mobile application that presents the requested info, while business logic is realized on the server side. From this example, on the capital.com site, I'll show you where you can find request and response. You can see all the data for request and response in DevTools. Click on the tab network, then click on the icon filter and enter method, for example, post, at the filter value. Select the query by post and click on it. The following here headings are displayed. Headers, this is where the sent data is. Preview, view what we got after rendering. The same is shown on the site page. Response, the answer, what the site sends in response to our request. Cookies, timing, how long did the request and response take? Since we need to see the data sent by post, we are interested in the header column. There are various valuable data, for example, request URL and phone data. The client and the server communicate through requests based on different transfer protocols. The system and logic of protocol-dependent requests are the API itself.
In the most popular software architectural style for data transfers, it's REST. Clients make HTTP or HTTPS requests to the server. The server retrieves the requested data from the database, transforms it according to business logic, and returns it to the client in a response format. For example, JSON, XML, or another format. Then the UI displays it to the user. Another type of API is SOAP API, a legacy web communication protocol, which is still in use. SOAP isn't limited to HTTP or HTTPS protocol, but supports any other, including TCP, SMTP, and FTP, but it works with XML format only. An outside user who wants to access a piece of information on the server sends goes through a client using a coding language like XML or JSON. This language contains action like the following: get, put, post, and delete. Get to receive information from the server, put to add or change existing information in the server, post to enter new information into the server, delete to remove information from the server. Not all APIs use all these commands. SOAP APIs, for example, are post only. Fortunately, for those with limited coding knowledge, programs can run these searches. It might be hard for an ordinary user to understand who has never seen API run. I will give you some real examples we use daily. The first real-life API example is travel booking. Most of you have probably booked a flight online at least once, using an online booking service. Yes, at a restaurant, you have a menu which offers options to choose from. Travel service offers options such as different cities, departure and return date, and more. Let's imagine that you are booking your flight on an airline website. You choose a departure city and date, a return city and date, cabin class, etc. To book flight, you interact with the airline's website to access their database and see if seats are available on those dates and that price point. Let's compare this with what happens if we use a service like Kiwi. Instead of an airline website with direct access to information, Kiwi collects information from a database of various airlines. If we are using booking service like Kiwi, the travel service interacts with each airline's API. The API is the interface that is used by online travel service to access information from each airline's database to book seats, baggage option, etc. The API then accepts the airline response to the request and deliver it back to the online travel service. The latest information is then displayed on your screen. Next one popular example is a PayPal. PayPal is a service that allows users to connect personal financial information to their PayPal account. This service enables secure money transfers. PayPal is embedded into many websites that require a financial transaction from AliExpress to Booking.com. Websites do not have direct access to a credit card or account information. Instead, they interact with PayPal. Your data is protected through API integration. The next example is a weather snippets. Checking the weather through a weather app is something many people do before heading outside. It is a convenience many take for granted. Weather snippets are another prime API example, showing how Google coordinates with other software on the web. Weather API is a free geolocation and weather information provided with many different APIs ranging from the weather forecast, IP, astronomy, geolocation, and time zone. It provides access to geodata and weather using a JSON XML RESTful API. Next one is the Google Maps API. As ago, Google Maps provided another example of how API is used. The Google Maps API gives users nearly limitless access to geographic information, which becomes available to them via a mobile phone or other devices. In addition to orienting themselves with the map, users can also discover nearby restaurants, gas stations, and more. These examples make clear how prevalent API and how often their work was as we see information. Now let's turn to consideration for API testing. How to approach API testing? An API process should begin with a clearly defined scope of the program, as well as a full understanding
of how API is supposed to work. Some questions what testers should consider include: what endpoints are available for testing? What objectives are achieved through the testing? What response codes are expected for successful requests? What response code are expected for successful requests? And what error message is expected to appear in the body of an unsuccessful request? Once factors such as these understood, testers can begin applying various testing tests. Test cases should also be written for API. These test cases define the condition of variables under which tester can determine whether the specific system performs and responds appropriately. Once test cases have been specified, testers can perform them and compare the expected result to the actual result. The test should analyze concepts that include reply time, data quality, confirmation of authorization, HTTP state code, and error codes. API testing can analyze mobile endpoints, such as web services, databases, or web user interfaces. Testers should watch for failures or unexpected inputs. Response time should be within an acceptable agreed-upon limit, and the API should be secure against potential attacks. Tests should also be constructed to ensure the user can affect the application in unexpected ways, that the API can handle the expected user load, and that the API can work across multiple browsers and devices. The test should also analyze the results of non-functional tests as well, including performance and security. I would like to discuss 3 API tests in types: public APIs, private APIs, and partner APIs. Public APIs, also known as open APIs, that are published for general use. With a public API, anyone can request data and any number of companies that use it. Open APIs are a critical component for mobile apps, as well as providing easy integration to major services for many websites. An example of public API that has been widely adopted would be Google Maps APIs. Next one is a private APIs. The software vendor typically uses a private or closed API within its infrastructure. Internal APIs are only used within an organization's private network. Most organizations use internal APIs to exchange data with various internal business applications, such as customer relationship management, CRM, enterprise resource planning, ERP, or financial systems. Next one is a partner APIs. When two partner companies want to share data, they can do so through partner APIs. Companies provide vendors with access to data streams through APIs in exchange for additional features or services within their systems. This model allows businesses and developers to connect with other businesses in a way that would not be possible otherwise. And now, let's talk about type of API architecture and protocols. The first one is a REST API. The REST, representational state transfer, architecture in an approach or communication that favors a relatively simple interface between components, clients, and servers. It emphasizes a limited number of well-defined operations, each with a standard set of formats for arguments. A critical aspect of this type of access mechanism is statelessness, in which each request contains all of the information necessary to accomplish its task. Because the calls are stateless, REST is useful for CRUD type operations, or creating, reading, updating, and deleting data. CRUD functions are often used in web-based REST API, where they map to the HTTP method get, post, delete, put, and patch. SOAP API, Simple Object Access Protocol, is a standard communication protocol system that allows process using different operating systems, such as Linux and Windows, to communicate via HTTP and XML. SOAP-based APIs are designed to create, recover, update, and delete data, so they only work with both HTTP request methods. Legacy protocol. SOAP is used in enterprise applications today where security is prioritized over performance. Next one is gRPC API. gRPC stands for Google Remote Procedure Call and is an open source data exchange technology. It allows client applications to communicate with service endpoints over Google Cloud Platform products. Next one
is a GraphQL API. GraphQL is a query language for APIs and a runtime for fulfilling those queries with your existing data. In your API, it gives clients the power to ask for exactly what they need and nothing more. Makes it easier to involve APIs over time and enables powerful developer tool. Webhook. A webhook API, also referred to as a web callback to HTTP push API, is a type of API that remotely and automatically delivers real-time data to users who subscribe to receive real-time updates. Apps that typically use a webhook API include instant messaging apps or web forms, such as Google Forms. And the next one is a WebSocket. WebSocket API establishes a continuous bidirectional flow of communication between the clients and the server without needing to set up a new connection each time a message is sent. A user can send message to a server through a WebSocket API and get event-driven responses. App that contains social feeds or financial tickets must typically use a WebSocket API. And now let's talk about API documentation. No matter how many opportunities for creating or extending software products API gives, it would remain an unusable piece of code if developers didn't understand how to work with it. The API documentation structure might differ, but there are 5 standard blocks. Well-written documentation should include authentication, object, request, response, and test environment. Let's see what should be in each of these blocks. Authentication provides request security. The system must know how to determine who is submitting the request and how to respond to it. This is realized with the help of unique interaction keys and endpoints for the authentication of queries. Object provides client information. This could be a name, an email address, a phone number, or other important information. The documentation should contain a list of queries parameters depending on the query type and endpoint used. If the API technical specification does not specify mandatory parameters for transmission within the request, such documentation cannot be considered quality and applicable. Request. To submit request, use HTTP method. Create, read, update, delete. Headers and payload of the proportional directly the information for which it is being transmitted. It is essential to understand the type of query, for example, GET or POST, depending on what process needs to be done within a business task. For any request must be a response. This includes the status code and payload, the information the server sends to the client in response to the request. A standard and high-quality API documentation should contain query and response examples with multiple responses from the server, such as answer code 200 and 500, so that the integration has as few questions as possible. And the last one is test environment. Any quality product contains a section with testing. Please describe the methodology and tools before it launched. Suppose we are talking about a payment provider. In that case, the test section should contain information about test banks and cards that can be used with an emulator, without an actual write-off, but with an emulator of a successful payment. The above mentioned areas should be included in many forms of documentation of API. Now I want to tell you about the best tool for API documentation. Written API documentation can be quite time-consuming, challenging to maintain, but a good documentation tool can alleviate most, if not all, problematic issues. There are numerous tools out there to make your journey of API documentation easier. One is a Postman. Postman is a platform for maintaining APIs with features for API documentation. Postman uses its machine-readable documentation tool to make the API documentation process easier and faster. Postman is free and it's easy to install. Whereas Postman automatically provides updates to all API documentation, its UI may not be user-friendly at first. DapperDocs is an open-source API documentation tool that offers various themes for creating your document. This tool combines diagrams, specification, and other content types to give you better documentation.
It has advantage of allowing others to write in GitHub forward markdown, but updates for this tool are irregular. Swaggy Hub is a popular API documentation tool for many technical readers because it is interactive and easy to use. True, it is user-friendly to beginners. Users should be aware that it requires payment for anything that personal use. So if you are part of an organization and want to use Swaggy Hub, your organization will have to pay for it. Next one is a Stoplight. Stoplight empowers teams to build standardized and consistent web API with a visual interface, generated documentation, instant Mosque servers, testing tools, and centralized API development platforms. Designing, testing, and documenting APIs with the Stoplight platform can ensure APIs are built the way they are designed and meet the requirement of the internal and external stakeholders. Next one is a README. README user can transfer API documentation into an interactive hub for developers. In this hub, users can auto-generate code samples, update content in the README edition, make a suggested edit, answer question in the support forum, and more. Next is a Reda class. Reda class flow services are designed to automate the API documentation pipeline. The services decline code, you can treat your documentation like source code by storing in it version control software, setting up a review acceptance process, and deploying it to multiple environments. You can also ensure your team collaborating securely and efficiently with Reda class user roles, right? Authentication and other security features. I hope that I have thus far provided you tools and consideration that will help you understand and work with APIs. When selecting tools, the following should be taken into consideration. In what setting will you use the tool? Is it for personal use or as a part of an organization? Where do you fall on the spectrum of novice to expert in terms of understanding the tech involved? What are the user interface and user experience? And in summary, today we got acquainted with what an API and what tools are needed to work with them. And I hope all the information I have prepared was clear and helpful to you. Thank you for your attention. Таня, и дизайн, и наполнение, и английский, все на уровне, все классно. Молодец. Как тебе с собой? Круто. Круто. Хорошо. Отлично, Таня. Так, ребята, кто смотрит записи, кто сейчас, поставьте плюсы, комментарии, как вам понравилось выступление Татьяны. Таня, браво. Thank you, guys. Very cool and useful presentations. We listen and release some things. Ну, короче, положительно. Тань, молодец. Мне лично очень понравилось. Тема такая, знаешь, сложная технически, ты ее прокачал. Какие впечатления? Тань, я тебя, наверное, замьютил. Да, ти б сказала, да, я зам'ютив. Мені дуже сподобалось виступати, було дуже хвилююче, але все було круто. Дякую тобі за цей експірієнс. Спасибо, спасибо. Так, ребятушки, ну что, на сегодня, я так понимаю, последняя же у нас была презентация в этой сессии. Все, хорошо. Значит, мы уходим на небольшой перерыв. Ребятки, кто выступал, останьтесь, да, в Zoom. Для тех, кто на YouTube, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. В 14:00 будет следующая сессия. У нас там по темам, сейчас скажу, будет 3 темы, 3, даже 4 темы. 3 темы на английском и остальные темы на русском языке. Сейчас, секундочку. 14. Мари. Будет типы agile методологий на английском. Карина будет рассказывать идентификация, валидация, аутентификация на английском. Потом Паша будет рассказывать HTML, CSS для тестировщиков на русском. Потом Элли Chrome DevTools на русском. И Оксана
будет NoSQL Redis, ребята, в 16:30 примерно. Все, значит, ждем следующего потока, следующей сессии, будем на связи. Всех сегодня еще жду. Там ребята спрашивали, что на завтра. Значит, на завтра в 10 часов будет один доклад на английском. Это у нас будет микросервисная архитектура от Владимира Лазуренко на английском. Потом будет HTTPS на русском. Кейт будет рассказывать, как тестировать сайт без документации. Прошу подключиться обязательно. Это прям живейшая тема всякой практики. Так, будет рассказывать кэш, куки, storage и токены на русском. И так. CI/CD на русском. Капец, короче, у нас все топовые доклады. Всех жду на всех наших сессиях. Сегодня в 14:00 подключаемся. Так, ребятушки, я останавливаю.